curious little Dia. First, always ask parents' help. Okay, Dia, I am ready. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ആവശ്യം? For white rose, for glass and food color and scissors and spoon and water. So, water glassil add ചെയ്യും. ഇനി ഫുഡ് കളർ. $30 to 40 drops ഒഴിക്കണം. Okay, mix it. Mix. Okay, mix ചെയ്തു. Okay, നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഇടാം. For white flour. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക്. So, scissors ഉപയോഗിക്കാം. So, first the flower, rose. പിങ്ക്. അതെ, pink. So, next rose, blue color. Okay. Now, next rose, ഓറഞ്ച് റെഡ് അല്ലേ? Okay. now next rose, yellow. Yellow. Oh. ഇനി എത്ര ടൈം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം? ഇനി 24 hours. See you friends after 24 hours. Bye. Hello friends, 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. റോസ് എല്ലാം കളർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, 24 hours കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കളർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു. നോക്കിയാലോ ഒന്ന്. വൈറ്റ് റോസ് ഇപ്പം യെല്ലോ റോസായി മാറി. വൈറ്റ് റോസ് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ റോസായി മാറി. വൈറ്റ് പിങ്കായി മാറി. വൈറ്റ് റോസ് ഇപ്പം റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് റോസായി മാറി. If you like my video, please like,
share and subscribe. Tap the bell icon. Be happy, be healthy. Bye.